to score system in your 12th standard. Otherwise, we can say how to kill the board examination scoring system in mathematics. Earlier, I told you in the beginning itself, scoring 90% of marks in your board examination is very easy, very simple. You so far என்ன ட்ரெயின் பண்ணிருக்கீங்களோ அதோட போனாலே you can score 90% of the marks. If you want to score centum, definitely you have to put some efforts. You have to be a smart worker, not a hard worker. So this 10 marks will give you if you work smart. If you are clever, then an intelligent. So that is the thing we are going to discuss. Probably in the next class, I am going to just involve that, okay? So how to handle your +2 mathematics. So how to handle the time management, how to face the question paper, how to give the presentation, and everything will be included in the next class. So once again, I'll remind you before starting the class, don't miss the next class. Very, very useful, because the what you are scoring in your 12th standard is a lifetime memory. Okay, till your end, that marks will speak. That is very, very important. So don't miss the chance. It's a wonderful opportunity. Ask your friends to join on that day. Okay. So யாரெல்லாம் இப்போ நிறைய பங்க் பண்ணியிருக்கிற கிளாஸஸ்லாம் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாரையும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ண வைங்க. That's a help that is you are doing to your friends. Okay. Now we'll continue this. So I told you this sequence and series is one of the smallest unit among your main examination, okay, entrance examination. Today I am going to just finish off that. So far we have discussed the arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression, and AGP, arithmetico-geometric progression, the combination of AP and GP. So far we have discussed the sequence and series, yeah. So today also we are going to do some problems on that. And then we are moving to summation, special cases, sum of the natural numbers, sum of the square of the natural numbers, sum of the cube of the natural number. These three things are very, very important. Okay. So on the special cases, problems நிறைய ஒரு AP, GP எல்லாம் கலந்து வர மாதிரி சில problems இருக்கும். First of all, I'll give the summation of the special cases, then we'll move on. Okay. Please take down. Are you ready? Please, before starting the class, I want your voice. Very few are present today. No problem. So even one student is valuable for me, right? So I'll respect. Okay, I want to hear your voice. Say something. ஏதாச்சும் சொல்லுங்க போலாம். சொல்ல மாட்டீங்களா? Girls, good evening சொல்லுங்கம்மா. எதனா சொல்லுங்க. போலாம், வாய்ஸ் கேட்கணும்ன்றல. சொல்ல மாட்டீங்க. Good evening, sir. Good evening, ma. Good evening. Good evening to all of you. Good evening. So now let us take the summation in special cases, in special series, summation. Okay. So we have three cases here. So we have three cases. Summation, some special series. It is called summation in special series. Okay. Some special series. Heading some special series. The first series is, we can write this as sum of the first n natural numbers. Sum of first n natural numbers. You have already studied in your 10th standard, even though just I'm recalling, very, very useful. So based on this problem, maybe in the last 2 years, everybody questions expect in the வருஷம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பாருங்க. சிக்மா n சொல்லுவோம். That is called summation n. The formula is n into n plus 1 by 2. The second one, sum of the square of the sum of the square of the first n natural numbers. That is, so how can you write this, Sabina? பாருங்க, இது எப்படி சொல்லலாம்? 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 to up to n times. இது எப்படி சொல்வீங்கன்னா 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square dot 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 up to n square. Then the formula sigma n squared is equals to n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. The next third one,
sum of the cubes of the first natural number. Sum of the cubes of the natural numbers. Natural numbers. Sigma n square cube is equals to n into n plus 1 by 2 the whole square, which is nothing but the square of the first n natural numbers. Square of the first natural numbers. So இதுல நோட் போட்டு எழுதிங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரிங்களா? நோட், அதாவது odd natural numbers and even natural numbers. First one பாருங்க. First note 1, 1 plus 3 plus 5 plus dot 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 dot. This is called sum of the odd natural numbers. We can say this as summation r is equals to 1 to n. 2r minus 1 is equals to n square, the formula. The second one, even number, 2 plus 4 plus 6 plus 8 up to dot 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 up to 2n plus 1 more. We can write this as summation r is equals to 1 to n 2r. Okay, we can write this as n into n plus 1. So இதெல்லாம் உங்களுக்கு நோட் யூஸ்ஃபுல்லா வெச்சுங்க. Sum of the even natural numbers, sum of the odd natural numbers. Have you taken this? Now we are moving into the problem. Okay, so we'll do the problem. So there are some remaining problems in AP GP. After finishing this, we'll come to the summation. We'll do the problems which is involved in the special series. Okay, the special series we are going to see, that is called a summation. We can write this as summation. So to find the summation, everywhere you have to form a general term. Or each series கொடுத்திருக்கானா, first of all you have to find out the general term. General term கண்டுபிடிக்காம போட முடியாது. சரிங்களா? Please keep it in your mind. General term, without general term வந்து நம்ம போட முடியாது. Now please take down the problem here. போலாமா? Shall we move on to the problem? Yes, take down the problem. If x1 x2, if x1 comma if x1 comma x2, if x1 comma x2 comma dot 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 up to x20 or in HP and x1 comma 2 comma x20 or in GP then summation r is equals to 1 to 10. Summation r is equals to 1 to 10 xr into r plus 1. X suffix r into xr plus 1. Sorry, xr plus 1. So we have to find this. பாருங்க, இந்த சமேஷனும் வேணும்ன்றதுக்காக தான் நான் இங்க கொடுத்துருக்கிறேன் இல்லையா? இப்போ என்ன சொல்லிட்டா, x1 x2 are you listening please? அப்பப்போ நீங்க கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா it might be very interesting for me. அதுக்காக தான் சொல்றேன். Emmanuel is there? Emmanuel இருக்கீங்களா? Right. Yes sir. Right. So please, right. ஓகேவா? இப்போ x1 x2 and so on x20 or in GP HP ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Next we can say 1 by x1 1 by x2 and so on 1 by x20 or in AP because the reciprocal is AP. அப்போ இத வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், 1 by x1 1 by x2 1 by x20 or in AP. அப்போ இதுல காமன் டிஃபரன்ஸ் என்ன இருக்கும்னா சேமா இருக்கும். பாருங்க, 1 by x2 minus 1 by x1. Third term 1 by x3 minus 1 by x2 and so on. Up to 1 by x20 இருக்கு இல்லையா, அது r வரைக்கும் x20 1 by x20 up to JP. இது வந்து அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். நான் சஃபிக்ஸ் r ன்னு எடுக்கிறேன் லாஸ்ட்ல. இது எப்படி இருக்குன்னா 1 by x plus r minus 1 plus 1 by xr. We can write this as 1 by xr minus 1 is equals to 1 by xr is equals to 1 by last term before the last term, which is equals to some constant left up, because that is called the common ratio. If you want, you can take d also. Lambda எடுக்கணும்ல d கூட எடுக்கலாம். அப்போ we can have 1 by xr is equals to 1 by xr minus 1 is equals to lambda. அப்போ நான் என்ன பண்றேன், x minus 1 sorry minus இல்லையா? அப்போ இந்த லாஸ்ட் திங்ஸ் மட்டும் நீங்க எடுத்துங்கப்பா. அப்போ let us take LCM. We'll get xr minus 1 minus xr into xr minus 1
which is equals to lambda. We have found out the common difference of the AP. I have taken that as lambda r minus 1 minus xr divided by xr plus 1. Or எனக்கு என்ன தேவைன்னா சமேஷன்ல xr xr plus 1 அதனுடைய வேல்யூ தான் எனக்கு தேவை இல்லையா? xr plus 1 தேவை. இப்போ xr plus நீங்க இப்போ இது கூட மாத்திக்கலாம். அடுத்த டேர்ம் xr plus 1 நெக்ஸ்ட் டேர்ம் வரும் 1 by xr plus 1. இதை நீங்க இப்படி எடுத்தீங்க அப்போ ஈஸியா இருக்கும்ல. xr plus 1 xr எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இல்லையா? நான் எனக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். அப்போ ஐ கேன் ரைட் திஸ் as xr plus 1 xr. Therefore xr into xr plus 1. We can have this as xr minus xr plus 1. Is it right? xr minus xr plus 1 lambda. I want this value xr into xr plus 1 is equals to lambda into xr minus xr plus 1. Okay, so your xr into xr plus 1 is equals to lambda into xr minus xr plus 1. Now we are going to find out which is equals to, correct na sonadhu, lambda into r plus xr minus 1, right? இப்போ நீங்க இதை மாத்தி போடணும்னு வச்சுங்க, which is equals to minus காமனா எடுத்தீங்கன்னா you get xr plus 1 minus xr. ஏன் இதை காமனா வெளியே எடுத்த மைனஸ் இதை ஃபர்ஸ்ட்ல போட்டன்றதுக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு கவனிங்க. xr plus x, sorry, 1 by lambda பா அவரை போட்டோம் 1 by lambda 1 by lambda அப்போ minus 1 by lambda. So we'll get xr plus 1 is equals to minus 1 by lambda xr plus 1 minus xr. கரெக்டுங்களா? இப்போ எனக்கு என்ன தேவைன்னா சமேஷன் r is equals to 1 to எது வரைக்கும் கொடுத்துருக்கான் ஃபார்முலா ப்ராப்ளத்துல, which is equals to 1 to 19, not 10 sorry, 1 to 19. எனக்கு 20 terms கொடுத்துருக்காங்க. சமேஷன் r 1 to 19 கொடுத்துருக்கான். கரெக்டா? Summation r is equals to 1 to 19. அப்போ therefore we have minus 1 by lambda into summation r is equals to 1 to 19 xr plus 1 minus xr, which is equals to minus 1 by lambda. First நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, r க்கு பதிலா 1 போடுங்க. starts from 1 இல்லையா? starts from 1. இப்போ இந்த starts from 1 போட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், x க்கு பதிலா என்ன வரும் சொல்லுங்க. r க்கு பதிலா 1 போட்டா 2, அப்போ x2 minus x1. அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க, x3 சாரி ஆமா x3 minus x2. கரெக்ட்டுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் r க்கு பதிலா 1 போடுவீங்க, 2 minus 1, அடுத்து 3 minus 2. ஓகே, ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பிளஸ் x4 minus x3. கண்டினியூஸ்லி லாஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா 19 இருக்கு. அப்போ x20 minus x19. அப்போ இதெல்லாம் கேன்சல் ஆக பாருங்க. மைனஸ் சாரி x2 minus x2, x3 minus x3 எவ்வளோ கேன்சல் ஆகும், 19 வரைக்கும் கேன்சல் ஆகும். அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா x2 இல்ல சாரி இருக்கும், x20 இருக்கும், x1 இருக்கும். அப்போ ஐ கேன் ரைட் திஸ் அஸ் minus 1 by lambda into x20 minus x1. கரெக்டா? minus 1 by lambda x20 minus x1. சரிங்களா? x nth term formula தெரியும். Tn is equals to a plus n minus 1 into d. இப்போ AP எப்படி இருக்கு, 1 by x1 1 by x2 1 by x3 இருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணோம்னா nth டேர்ம்ன்றது வந்து 1 by x20. இதான் 20th டேர்ம். எனக்கு அதுதான் கேட்டிருக்கான் கொஸ்டின், ஆர் இன் ஹெச்பி ஆர் இன் இதுன்ட்டு. ஸோ அப்போ therefore என்ன பண்ண போறேன், which is equals to, it is given that 1 by x a plus 1 by x20 is equals to first term, your first term is 1 by x1 plus a n minus 1 into d. N is equals to 20, which is equals to 19. I can write this as 19 into common difference. Common difference தான் நான் lambda எடுத்துக்கிறேன், which is equals to lambda. இல்லையா? Your common difference is equals to lambda. Now listen here, 1 by x20 which is equals to 1 by x1 minus 1 by x20 is equals to minus 20 by lambda. இப்போ இங்க minus 1 by x20 minus x1 உடைய வேல்யூ தான் என்ன வேல்யூ, உன்னுடைய summation r is equal to 1 to 19 xr plus 1 வேல்யூ. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ இதனுடைய வேல்யூவை இங்க இருந்து கண்டுபிடிக்க போறோம். பாருங்க, you bring this side. ஒருவேளை இதை அப்படி கொண்டு போ, இல்ல இதை இங்க கொண்டு வந்துரு. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா I am just writing this 1 by
x1 minus 1 by x20 is equals to minus 19 lambda போடலாம். ஏன்னா எனக்கு இங்க x20 minus x1 தேவைப்படுது இல்ல, x20 minus x1 எனக்கு தேவைப்படுறதுனால நான் இப்படி கொண்டு வந்துட்டேன். இப்போ நீங்க இந்த LCM எடுங்க. So you just take the LCM. So I shall rub this இல்லையா, அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் LCM எடுத்தீங்கன்னா we'll get x20 yeah, which is equals to x20. We can write this as we can write this as 1 by x1. அப்ப இந்த இடத்துல LCM எடுத்தா x20 minus x1 divided by x1 x20 கரெக்ட்டா, divided by x1 x20 சரிங்களா, which is equals to x1 x20. இப்போ இதனுடைய வேல்யூ தான்ப்பா -1 by lambda into x20 உடைய வேல்யூ தான் சிக்மா. இதனுடைய வேல்யூ சிக்மா r is equals to 1 to 19 என்ன கொடுத்திருக்கா, which is equals to xr into xr plus 1. இதனுடைய வேல்யூ தான் we have declared, which is equals to -1 by lambda into x20 minus x1. இதனுடைய வேல்யூ எங்க எடுத்து போட போறீங்க பாருங்க, x20 minus x1 which is equals to minus 19 lambda. இந்த மைனஸ் லாம்டாவை இங்க கொண்டு வந்துருங்க வச்சுங்க, அப்போ -1 by lambda into x20 minus x1 is equals to minus அங்க போயிடுச்சு வெறும் 19 x1 x20 சரிங்களா. so minus x1 x20. so இப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன சொல்லலாம், which is equals to 19 into x1 x20, 19 into x1 x20 கரெக்டா. பட் செகண்ட் லைன்ல ஒரு விஷயம் சொன்னா, சும்மா அப்படியே ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி ஒரு விஷயம் ஒட்டுக்கு x1 minus x2 x20 or in GP. GP உடைய கண்டிஷன்னா if a b c are in GP we can say b square is equals to EC. அப்ப b square 2 square பண்ணா 4, a into c x1 into x20. அப்ப x1 உடைய x20 உடைய வேல்யூ 4, அப்ப which is equals to 19 x1 into x2 உடைய வேல்யூ 4. Therefore 19 into 4 which is equals to 76 is the answer. Please take down once again and repeat. If you want me to repeat, I'll repeat. Otherwise, we'll move on to the next problem. Anyway, since this is the first problem, I'll just repeat this. Please listen carefully. So here it is given that two important conditions. One is x1, x2 and dot 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 up to xn or in HP. Whenever it is given in HP, you have to transfer into AP. We all know that the reciprocal of that are in AP, which means that 1 by x1, 1 by x2 and up to 1 by x20 or in AP. Now we know that the common difference means the difference of the two consecutive terms are said to be the common difference. Therefore, I am taking x2 minus x1, x3 minus x2 and so on. xr plus 1 minus xr is equals to lambda. So I have taken common difference as the scalar lambda. Now I am taking xr plus 1 cross multiplying will get xr plus 1 minus xr is equals to -1 by lambda into xr plus 1 minus xr. That is the value of xr plus 1. I am just substituting summation r is equals to 1 to 90 minus 1 by lambda function taken outside xr plus 1 minus xr. So using first r is equals to 1, this becomes x2 minus x1. If I substitute r is equals to 0, x3 minus x2 and so on up to x19, right? x20 minus x20, everything is cancelled, instead x20 minus x1. Therefore, the value of the summation is -1 by lambda into x20 minus x1. Now I am going to find out what is x20 minus x1 by lambda, so that we know that it is an AP. So your nth term is a plus n minus 1 into d. Your nth term is last term is nth term 1 by x20. Your first term is 1 by x1 plus the common difference is lambda. Your n is 20, 20 minus 1, 90 lambda. Now you just bring this 1 by x20 that side, 19 lambda this side. இப்படி கூட வெச்சு பண்ணலாம், தப்பு இல்ல. x20 minus x1 by x1 x20 minus lambda. எனக்கு எங்க இருக்கு -1 by lambda x20 minus x1. அந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும். That is nothing but 19 into x1 x20. So now our aim is to find out x1 x2. சத்தமே இல்லாம லாஸ்ட்ல ஒரு லைன் கொடுத்திருக்கேன். என்ன லைன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா
x1, 2, x20 are in GP. If any three numbers are in GP, if and only if the condition is b squared equal to AC, using that we'll get 4 values equals to x1, x20. Substituting x1, x20 equal to 4, the answer is 76. Please take down. Quick. Next problem. Let S1 be the sum of first two n terms of an arithmetic progression. Let Sn be the sum of, next one, let S1 be the sum of, let S1 be the sum of, let S1 be the sum of first, the sum of first two n terms, S2 be the sum of first four n terms, of the same arithmetic progression, If S2 minus x1, if S2 minus S1 is equals to 1000, then the sum of the first, the sum of the first six n terms of the arithmetic progression is, and the sum of the 6n arithmetic progression is, okay, very simple, very simple. Please listen here. It is given that S1 is the sum of the first two n terms. 2n means the form is that Sn means n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. The n is 2n, therefore 2n divided by 2. Correct? We can write this as 2n divided by 2. 2a plus n minus 2n minus 1 into d. Similarly, this is called your S1. Next, S4n means 4n divided by 2 into the 2a is same. Instead of here 4n minus 1 into d, because the sum of the first 4n terms. Now we are subtracting this two. This is 2 equation 2. This is equation 1. From this we can say S1 minus S2, S2 minus S1. Adnuடைய value da, which is equals to 1000 கொடுத்துட்டாங்க. Now S2 is this one, 4n divided by 2 into 2a plus 4n minus 1 into d. Okay, same thing, minus 2n divided by 2 into 2a plus 2n minus 1 into d is equals to 1000. So from this we can take n by 2 common இருக்கா ரெண்டுத்துலயும் இல்ல 2 cancel ஆயிடுங்க, இதையும் 2 cancel ஆயிடுங்க. அப்ப என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா we have n taken common. சரிங்களா? இங்க 2 மட்டும் இருக்கும். அப்ப மல்டிப்ளை பண்ணா 2an. ரைட்? அடுத்து நெக்ஸ்ட் இங்க d காமனா இருக்கு இல்லையா? இது கூட எடுத்துங்க, மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் டேர்ம்ல கொண்டு வந்துடலாம். 2a4 minus 1 into d. அப்ப 2 into 4n minus 1 into d. நெக்ஸ்ட் என்னல பண்ணா we'll get minus 2an. So 2 2 இங்க 4 வரும். Sorry, 4an. 2an. Next one is 2n minus 1 இல்லையா, minus 2an plus n into 2n minus 1 into d is equals to 1000. Now n into 4an minus 2an will get 2an. இப்போ இதுல d common எடுக்கலாம். If I take d common, here we can take 2 into 4 8n minus 2. அடுத்தது இங்க இங்கே n வரும்ல, n எல்லாத்துலயும் காமன். அப்ப n இங்க வராது, இந்த இடத்துல உள்ள வராது. 4a மட்டும்தான் வரும், இங்க 2a மட்டும்தான் வரும், n வராது.
So therefore we have 8n minus 2. இங்க வெறும் 2 தான் இருக்கும். 8 minus 2. இங்க n வராது. வெறும் 2a. We'll get minus 2a. 8n minus 2. இங்க 2n minus 1. ஆமா வெறும் 1 தான் இருக்கும் இல்லையா? அப்போ we have minus 2a minus 2n minus 1 into d. அப்போ we have minus 2n. Okay? Minus of minus plus 1 into d is equals to 1000. Now I can write this as n into 2a. 8n minus 2n 6n minus 2 plus 1 minus 1d is equals to 1000. Sorry. Appo we'll get n 6n minus 1 into d is equals to 1000. Otherwise, we can say 2a plus 6n minus 1 into d is equals to 1000 divided by n. Okay va? அப்படியே வச்சுங்க. எனக்கு என்ன தேவை? s 6n. இதே போல தான் n இருக்கிற இடத்துல 6n போடுவீங்க. 6n by 2 into 2a plus 6n minus 1 into d, isn't it? Which is equal to 6n by 2. இதனுடைய வேல்யூ அப்படியே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்க பாருங்க. 2a plus 6n minus 1 into d is 1000 divided by n. This n, this is 2 வந்து இதுல 500 times போகும். 6 into 500, the answer is 3000. Please take down. பாருங்க இதுல நியூமரிக்கல் வேல்யூ ப்ராப்ளம்ல கேட்பாங்க. So இந்த மாதிரி டைப் ப்ராப்ளம்ஸ் கேன் பி ஆஸ்க்ட் இன் நியூமரிக்கல். அதுதான் சொல்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து the last 21 to 30 இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்ல வரும். So any doubt? Logeshwar, Manuel, girls, Akshaya is there? Any doubt, ma? No, sir. Divya, Ashok Kumar, Chiranjeevi, Renisha, any doubt? Renisha? Renisha is there. Irkingla? Sir, Pola Martasamke. Manuel, shall we move on to the next problem? No doubt, sir. Yes, sir. Okay, right. Next one is a very, very interesting problem. Okay? So you can expect for this year also this type of question. In an increasing geometric series, பாருங்க இதெல்லாம் இப்பயும் முடிச்சுட்டா ஜஸ்ட் ஒரு ரிவைஸ் பண்ணா போதும். At the time of your entrance examination, you just revise this. This is more than enough. It's very, very simple and easy. Over 4 marks easier. In an increasing geometric series, the sum of the sixth term is, in a increasing geometric series, the sum of the second and the sixth term is 25 by 2. The sum of the second term and sixth term is 25 by 2. 25 by 2. So second not T2, sixth not T6 is equals to 25 by 2. And the product of the third and fifth term is 25. Then the sum of fourth, sixth and eighth term is, then the sum of the fourth, sixth and the eighth term is equal to. So it is clearly given that in an increasing geometric function, therefore the common ratio is a positive one. Don't forget that increasing na increase ஆயிட்டே போகுது. அப்போ பாசிட்டிவ்ல தான் இருக்கணும். The sum of the second and the sixth term is 25 by 2, and the product of the third and fifth term is 25. Then the sum of the fourth, sixth and 10th, அதாவது T2 plus T6, T3 into T5 25, T2 plus T2 6. Question என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? You have to find out the fourth term T4, T6 plus T8 is equals to what? It is clearly given that it is a geometric series. The geometric series னு கொடுத்துருங்க. அப்போ geometric series னு சொல்லும்போது we can write this. A, yeah, in geometric series we can discuss AR square and so on. The last term is AR power n minus 1. This is called GP. This is called your GP. Here it is given that T2 plus T6 is equals to 25 by 2. Second term என்னதுங்க AR. அப்போ sixth term என்ன வரும் தெரியுங்களா? AR power from using the nth formula. Your n is 6 here, அப்போ therefore AR per 5, which is equals to 25 by 2.
So now we can take a common or common. Therefore, a or common means 1 plus r power 4 is to 25 by 2. Then the third and fifth product. Third term means a square. Fifth means a r power 4, which is equals to 25. We'll get a square r power 6. Yeah, a square r power 6 is equals to 25. Let us take this as second equation. This is first equation. சரிங்களா, this is first equation, second equation. இது கூட நீங்க பண்ணிக்கீங்களா, squaring on both sides will get a square r square. சரிங்களா, will get a square square. Right, into 1 plus r power 4 the whole square is equals to 625 divided by 4. This is your first equation. நான் என்ன பண்றேன், 1 by 2. So your 1 is square r square into 1 plus r square r power 4 the whole square divided by a square r 6. 625 by 4 divided by 25. A square cancel, r square r power 4, which is equals to 1 plus r power 4 the whole square divided by r power 4. 25 வந்து 625 25 times போகும். I can write this as 25 by 4. Isn't it? I can write this as 25 by 4. Now you expand this. 1 plus 4 r power 4 the whole square. Yeah, we can write this as r power 8. Next, minus 1 power 2 by r power 4 is equals to divided by r power 4 equals to 25 divided by 4. This implies 4 plus 4 r power 8 minus 4 2s are 8 r power 4 equals to 25 r power 4. Arranging in order, will 4 power 8 the 25 இப்படிக்கு வந்துச்சுன்னா will get what, minus 88 r power 4. Sorry, minus plus தான் இங்க. Minus 25 minus 8, which is minus 17 r power 4 plus 4 equal to 0. So இது ஒரு quadratic equation மாதிரி இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, I am just taking r power 4 as t. Our t equals to r power 4. அப்போ this equation எப்படி ஆயிடும்னா 4 r power 8 t square minus 17t plus 4 equal to 0. So factorization method, adding minus 17, 4 4s are 16. Any two numbers will get minus 17. Multiply number will get 16. What are the two numbers? Minus 16 minus 1. In your coefficient t4 இருக்கிறதுனால divide by 4. This will go 4. Therefore, I can say t minus 4 into t minus 1 by 4 equal to 0. Your t is equals to 4 or t is equals to 4. But I have taken that t is equals to r power 4. Yeah. T is equals to r power 4. 4 is equals to r power 4, which is equals to 1 by 4. சரிங்களா, we'll get r power 4 equals to 1 by 4. r power 4 is equals to 4. இப்போ பாருங்க, அது இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்னு சொன்னேன். 1 by 4னா என்ன, டிகிரீசிங், 1ஓட குறைவா வருதுல்ல. அப்போ 1 by 4 like 10. We have to take 1 by 4 power 4 is because it is an increasing GP. So therefore we have taken r power 4 is equals to 4 because the given that it is an increasing geometric series. So இது r power 4 equals to 1 by 4ன்றது r உடைய வேல்யூ வந்து குறைவாயிடும். then 1 ஆயிடுது. இன்க்ரீஸ்னா less greater than 1 இருக்கணும் இல்ல, அப்பதான் இன்க்ரீஸ் ஆக முடியும். Now it is called r power 4 இல்லையா. So now let us see the next one. இப்போ என்னன்னா first second equation பாருங்க, a square r power 6 is equals to 25. சரிங்களா, a square r power 25 is equals to 25 இல்லையா. இங்க இதை எப்படி சொல்லலாம்னா r power 4 உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், which is equals to 4 இல்லையா. இப்போ r power 4 உடைய வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் இங்க r ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்னா 2. இது ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் பாரு, செகண்ட்ல we can write this as a r power 3 the whole square equals to 25. கரெக்டா? a r power 3 the whole square equal to 25 or a r power 3 is equals to 5. நான் ரப் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பாருங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு r ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ தெரிஞ்சிருக்குது 6,
r power 4 உடைய வேல்யூ 4 and a r cube உடைய வேல்யூ வந்து 5. இதை வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I want to find out t4 plus t6 plus t8. t4 என்ன இருக்கும் a r cube, t6 என்ன இருக்கும் a r 5, a r power 7. You can take a common here and also r cube common எடுக்கலாம். எடுத்துட்டா 1. a is taken outside, r cube is taken outside, வெறும் r square. a is taken outside, r cube is taken outside, only r power 4. We know all the values. a r cube is 5. 1 plus r square is 2 plus r power 4 is 4. We'll get 5 multiplied by 1 plus 2, 3. 3 plus 4, 7. 7 5s are 35. This is the answer. This is one of the very important problem. Please take down. கண்டிப்பா சொல்றேன், இந்த மாதிரி கேட்கலாம். எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு பாருங்க. The next problem. Next also very interesting. Numbers. 4 numbers. Finish. The next one. 4 numbers. 4 numbers. 4 numbers whose sum is 65 by 12 or in GP, or in GP. Some of the reciprocals is 65 by 18. Sum of the reciprocal is 65 by 18. And product of first 3 of them, and the product of first 3 of them is 1. If third term is alpha, if the third term is alpha, then find the value of 2 alpha. This is also expected question. GP lab. It is given that 4 numbers whose sum is 65 by 12 is in GP. Sum of the reciprocals is 65 by 18. The product of the first 3 terms is given that the product of the first 3 terms is 1. If the third term is alpha, find 2 alpha. You have to find out the second. அப்ப பாருங்க 4 terms யூசுவலா இதோட GP உடைய சீரிஸ் எப்படி இருக்கும்னா a ar ar square ar cube and so on. இங்க 4 termsனால I can say a ar ar square ar cube or in GP. This is your first term, second term, third term, fourth term. It is given that they are in GP. The sum is 65 by 12. எல்லாத்தையும் add பண்ணும். A plus AR square plus AR cube is equals to 65 by 12. 65 by 12. So AR square divided by 64 by 12. ஓகேங்களா? இப்போ இதுல A காமன் எடுக்கலாம். Common artha 1 plus r square plus r cube, isn't it? 1 plus r square plus r cube, which is equals to 65 by 12. Take this as equation 1. The second data, the reciprocals of that 1 by a plus 1 by ar cube is equals to 65 by 18. Now you can take 1 by a common here, then we have 1 plus 1 by r plus 1 by r square plus 1 by r cube is equals to 65 by 18. Now listen here, 1 by a, take LCM, the highest one is r power 3. So we can write this as r power 3 plus r square plus r plus 1 is equals to 65 by 18. So now 1 2 இப்ப ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்றீங்க இல்ல, I am just putting 1 by a and 1 by a, இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? 1 divided by 2. So first one divided by 2. The first one is called a into 1 plus r square plus r power 3.
Here we have 1 by A into 1 plus R square plus R3 divided by R cube, which is equals to 65 by 12 divided by 65 by 18. 65 cancel, 1 plus R square cancel. We have 18 by 12. Yeah. So we have 18 by 12 3 by 2. Rearranging the A R cube A square R cube is equals to 3 by 2. We'll get A square R cube is equals to 3 by 2. The third data, the product of the first three terms is equals to 1. Product of the first three terms. Your product is equals to 1. First moon term, the AR square is equals to 1. We'll get A cube into R cube is equals to 1. Let us take this as third equation. This is our first equation. Sorry, fourth equation. 4 divided by 1. 4 divided by 3. Your 4 is A cube, R cube, divided by A square, R cube, is equals to 1 divided by 3 by 2. R cube cancel, A square, A. About A is equals to 2 by 3. From this we have found out A is equals to 2 by 3. Even R கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிப்ப? A square R cube equal to 3 cube or A cube R cube is equals to 1. ஏதாவது ஒன்று எல்லாத்துமே போடுங்க, ஈஸியா இருக்கும். A is equals to 2 by 3 ஸ்கொயர் பண்ணா 4 by 9 into R cube is equals to 3 by 2. Your R cube is equals to 9 3s are 27 divided by 8. You can write this as 3 by 2 the whole cube, right? So your R power 3 by 2 the whole cube. So you have to compare the base. Your base is equals to 3 by 2. Therefore, A is equals to 2 by 3. R is equals to 3 by 2. We want to find out the third term. Third term is nothing but alpha. Ida first and second. Your alpha is equals to A R square. Your A is 2 by 3 into R square 9 by 4. So we'll get 3 times 2 on the 2. Therefore, the answer is 3 by 2. This is alpha. சில பேர் இந்த ஆன்சர் கொடுத்துருப்பா 3 by 2 உடனே டிக் பண்ற. கொஸ்டினை கவனமா பாரு. அங்க என்ன கேட்டிருக்க? Find the value of 2 alpha. அப்ப you have to multiply 2 into 3 by 2. Therefore, the answer is 2 cancel 3. அவசர புத்தினால நீ ஆன்சர் 3 by 2 டிக் பண்ணி விட்டுருவ. பட் அங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க? லாஸ்ட் லைன் படிக்காம விட்டுருவ. Find the value of 2 alpha. Alpha is the third term. Again, I'll repeat. In this problem, it was given that it is a GP. There are 4 numbers whose sum is 65 by 12. Always remember that. If it is in a GP, you have to take that 4 numbers as AR square. That is the general form. AR power 4, AR power 3. Then the sum is A plus R, AR square, R cube. We'll get this equation is 65 by 2. The sixth one, the reciprocal of that. 1 by A, 1 by AR, 1 by AR square, 1 by AR cube equal to 65 by 12. We are getting that 1 by A R cube plus R square plus R plus 1 divided by R cube equal to 65 by 18. 1 divided by 2 will cancel 1 plus R square R cube. 65 cancel. We'll get A R square R cube equal to 3 by 2. Keep it aside. The next one, you go for the next one, which is called the product of the first 3 times. 1, 2, 3. We'll get A cube R cube is equals to 1. Now I'm dividing 4 divided by 3. So your A cube R cube divided by A square R cube cancel, A square cancel. We have A is equals to 2 by 3. Finding A is equals to 2 by 3. It's very easy to find out R. We are substituting A is equals to 2 by 3 in the equation 3. We'll get R equals to 3 by 2. We are found out what is the value of A and we have found out what is the value of R. But we have to find out the third term. Third term is nothing but alpha. Where alpha is equals to A R square. Substituting the values of A and R, we'll get alpha is equals to 3 by 2. We want to find out 2 alpha, therefore 2 alpha is 3. Please take down. Akshaya, புரியுதுங்களா? Ashok Kumar, Emmanuel, others. புரியுதுங்க சார். Now இப்பதான் நம்ம வந்து சம்குள்ளே போக போறோம். Summation of the series. The special cases கொடுத்தேன் இல்லையா? அதுக்குள்ள இப்பதான் நம்ம முதல்ல போக போறோம். ஓகேவா? Right, please only just for 45 minutes more. Please concentrate with full dedication. Very simple da, konjam purinjinga easy. Take down.
find the value of or இப்படிதான் கொடுத்துருவோம் ஈக்குவல் டு கேட்பான், வேற ஒன்றும் கேட்க மாட்டான். ஸோ கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி சம்ஸ் ஒரே சிம்பிளா ஈக்குவல் டு டைரக்ட் கொஸ்டின் தான் இது. சமேஷன் n is equals to 1 to 7 n into n plus 1 2n plus 1 divided by 4 is equal to okay. So let us consider this is equals to Sn. என்ன பண்ண போறீங்க, இந்த மல்டிப்ளை வெறும் சிம்பிள் தான். வெறும் ஃபர்ஸ்ட் சம்னால ரொம்ப சிம்பிளா போடுறேன். ஜஸ்ட் ஐ மல்டிப்ளைங் n into n n square plus n into 1 n into 2n plus 1 divided by 4. Let us take 1 by 4 common outside. We'll get sigma multiplying n square into 2n cube and n square into 1 n square plus n into 2n plus 2n square. Okay, so n into 2n square plus n. Simplifying, we'll get 1 by 4 summation your n is equals to 1 to n 2n cube 1 to 7, not 1 to n, 1 to 7 2n cube plus 3n square plus n. You can separate into 3 summations. That is why it is called summation. First one 1 by 4 into summation. You can take 2 is also constant 1 to 7 n cube. Second one 3 is constant. Summation n is equals to 1 to 7 n square. Summation 1 to 7 n. So this is called, how can you write this as 1 by 4 2 into, you can write this as 1 cube plus 2 cube plus dot dot dot, the last term is 7 cube plus 3 into 1 square plus 2 square dot 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 7 square plus summation 1 to 2 which is equals to 1 plus 2 plus dot 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 to 7. We know all the sum of the square, sum of the cube, sum of the first n natural numbers. The formula here is 1 by 4 2 into, what is cube formula? N into n plus 1 by 2 the whole square. Your n is 7 plus 1 8 by 2 the whole square plus 3 into n plus 1 2n plus 1 by 6. Your n is 7 into 7n plus 1 18 2n plus 1 16 plus 1 17, yeah, which is equals to, sorry, n into n plus 1 into enough problem for formula n into n 2n minus 1 by 2, yeah, which is equals to 7 into 8 into 15 divided by 6. The next one plus n into n plus 1 by 2, 7 into 8 by 2, 2 it will go 4 times, 2 it will go 4 times. Therefore 1 by 4 into 7 4s are 28, yeah, 7 4s are 28, 2 into 28 the whole square. Okay, so 7 into 28 the whole square plus 3 into 6 வந்து 2ல வந்து இது 4 times போகும், இது வந்து 3 times போகும், இது வந்து 5 times. 7 into 20 plus 7 4s are 28. எல்லாத்தையும் simplify பண்ணீங்கன்னா 1 by 4, இல்லையா, into we'll get the last answer is simplifying. நீங்க வீட்ல போய் பண்ணீங்க டைம் இல்ல. The answer we'll get is 504. So we'll get 28 square, yeah. 28 into 28. We'll get 8 8s are 64, 6, 8 2s are 16. 8 8s are 64, 8 2s are 16. 6 22, 56. 4 8 7, 784 multiplied by 2, which is equals to 8, 16, 15, 1568. 1 by 4 into 1568, okay, plus 420 plus 28. So add these things, 1568, 420 plus 28, we'll get 6, 12, 7, 9, 11, 0, 2016. We have 1 by 4, 2016, which is equals to 5, 0, 4. Yeah, the answer is 504. Please take down. The answer is 504. We'll move to the next problem. Quick. Come on, hurry up. Come on, please. We'll move to the next problem. Board clear, Arga?
நடுவில் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துச்சு. Now the board is clear. My voice is clear. Yes, sir. Right, ma. Thank you, ma. Thanks a lot. அடுத்து பாருங்க. The sum of அப்படி போட்டுக்கோங்க. The sum of 1 plus the next problem. The sum of 1 plus 1 cube plus 2 cube divided by 1 plus 2 plus 1 cube plus 2 cube plus 3 cube divided by 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 to 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dot 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 to 15 cube divided by 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 to 15 minus 1 by 2 into 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 to 15. ஓகேவா? இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க, இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இருக்கு அந்த மைனஸ் 1 by 2 n plus 1ன்றதை விட்டுடுங்க, அது அப்புறமா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். யூ ஜஸ்ட் டேக் திஸ் as இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 15 டேர்ம்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு. அதனால ஐ ஜஸ்ட் டேக் திஸ் as S15. 1ல ஆரம்பிச்சு எது வரைக்கும் வருது தம்பி? 15 வரைக்கும் வந்திருக்கு. இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி சம்ஸ்க்கு ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஃபார் திஸ் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த nth டேர்ம். nth டேர்மை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ எது வரைக்கும் இருக்கு? 1ல இருந்து 15 வரைக்கும். இந்த nth டேர்மை நீங்க பண்ணனா பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து வெறும் 1 தான். செகண்ட் டேர்ம் 1 plus 2 வந்துருச்சு. தேர்ட் டேர்மும் 3 வரைக்கும் வருது. அப்படியே போட 15th டேர்ம் வரைக்கும் 15 வரைக்கும் வருது. அப்ப இதை எப்படி போடலாம் அப்படின்னா 1 cube plus 2 cube plus dot 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 to n cube. கீழே 1 plus 2 plus 3 plus dot dot. கரெக்டா? n போல 1 போடுங்க, 1 by 1 தான் வரும். 2 போடுங்க, 1 cube plus 2 cube divided by 1 plus 2. 3 போடுங்க, 1 cube அப்படியே 15 வரைக்கும் போயிடுச்சு. அப்போ ஜெனரல் டேர்ம் எப்படி இருக்கும்? nth டேர்ம். அதான் ஜெனரல் டேர்ம் இஸ் நதிங் பட் nth டேர்ம் வச்சுங்க. t க்கு 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus n cube. இது ரெண்டுத்துக்கும் ஃபார்முலா இருக்கு. we have n into n plus 1 by 2 the whole square divided by n into n plus 1 by 2. இல்ல ஒரு ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடும். அப்ப என்ன வரும்னா n into n plus 1 divided by 2 will get n into n plus 1. அப்ப tn உடைய வேல்யூ எப்படி போலாம்னா 1 by 2 is constant, மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா n square plus n. எனக்கு S15 தேவை இல்ல? அப்ப நீங்க S15 எப்படி போடுவீங்கன்னா 1 by 2 is constant, summation n எதுல ஸ்டார்ட் ஆகுது? 1ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. 1 to எதுல முடியுது? 15th டேர்ம் வரைக்கும் இல்ல? n இங்க n இருக்கும்போது n அங்க 15 இருக்காங்க 15. இப்போ n square plus n. You can again simplify 1 by 2 into summation n is equals to 1 to 15 n square. அடுத்தது summation n is equals to 1 to 15 n. இது வந்து sum of the square of the natural number. இது sum of the square of the numbers, natural numbers. வெறும் sum of the natural numbers. எங்க இருக்கு? 1 to 15 வரைக்கும். The n is 15 here. இல்ல? Your n is 15. 1 to 15. 1 to 15 up. Therefore, we can write 1 by 2 into n square formula. இல்ல? n into n plus 1, 2n minus 1 by 2. n is equals to 15. n plus 1, 16. இல்ல? 2n, 30. 30 minus 1. இல்லையா? n into n plus 1 into 2n plus 1. So therefore 30 plus 1, 31 divided by 6. Okay, so plus minus, sorry, plus n into n is equals to 15 into 16 divided by 2. So இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. இது வந்து 2 8 டைம்ஸ் போகும். இது வந்து 6ல 8 டைம்ஸ், இதுல 3 டைம்ஸ் போகும், 5 டைம்ஸ். இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா we'll get S15 is equals to 680. இந்த S15ன்றது இங்க இருந்து இது வரைக்கும். இது கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று கொடுத்துருங்க. என்னன்னா 1 by 2 into 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 to 15. 1 by 2 formula படி n into n plus 1 by 2. 15 into 16 divided by 2. 2 வந்து இதுல 4 டைம்ஸ் போகும்.
8 times போகும். இது வந்து 4 times போகும். 15 4s are 60. அப்போ இதனுடைய வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு. எஸ் என் தேவை சம், அதான் எஸ் என்னன்னு வச்சிங்கல்ல, எஸ்ன்னு வச்சிங்கல்ல, எஸ் சம். அந்த சம் உடைய வேல்யூ என்னன்னா S15 மைனஸ் இந்த வேல்யூ 16. S15 ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன், which is equal to 680 minus 60, which is equal to 620. இப்படிதான் போடணும். ஸோ கொடுத்துக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஞாபகம் வச்சுங்க, இந்த ஸ்பெஷல் சீரீஸ் 3 சீரீஸ், ஸ்பெஷல் சீரீஸ் தான் இந்த 3 தான். Sum of the natural numbers, sum of the square of the natural numbers, sum of the cubes of the natural numbers. Other than that, the note, sum of the odd numbers, sum of the even numbers. அதை பத்தி மறந்துரு, அது வந்து சப் தான், கொராலரி தான், இல்ல அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா தான். பட் the main 3 special series வந்து square of the natural numbers, cube of the natural numbers and sum of the natural numbers. Please take down. So first of all, you have to find out general term. அடுத்தது பாருங்க, அதுக்கும் general term தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். The general term is always very very important. The next problem, the sum of the series. அடுத்து போலாமா? The sum of the series, the sum of the series, the sum of the series 1 plus 4 by 5, 1 plus 4 by 5, 7 by 5 square, 10 by 5 cube, 10 by 5 cube, dot, 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 up to infinity is, the question is the sum of the series up to dot, dot, dot to infinity. Let us consider this is equals to S. I can take this is equals to S. Okay. இப்போ பாருங்க, எல்லாத்துலயும் 5 5 ஸ்கொயர் 5 கியூப் இருக்கு. இது எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ஜிபியாவோ ஏபியாவோ அந்த சீரீஸ்ல இல்ல. நான் என்ன பண்றேன், இங்கேயும் 5 கொண்டு வர்றேன். அப்ப டிவைடிங் பை 5, S divided by 5. அப்ப என்னன்னா 1 by 5 plus 4 by 5 square, ஒரு 5 டினாமினேட்டர்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். 5 cube 10 by 5 power 4 plus dot 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 to up to infinity. இந்த இன்ஃபினிட்டின்னு கொடுத்தா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, அது கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒன்னே ஸ்ட்ரைக் ஆகுறது sum to infinity of a GP, A divided by 1 minus R. அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதுக்காக இதை எப்படி போடுறோன்றத பாருங்க. என்னாச்சு, இது எஸ், இது எஸ் பை 5 இல்லையா? இது 1, இது 2, இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணுங்களேன். எஸ் மைனஸ் எஸ் பை 5, 1 minus 2, 1 minus 1 by 5 பண்ணி பாருங்க. 4 by 5 கரெக்டுங்களா? 4 minus 5 அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இல்ல 1 minus 1 by 5, அடுத்து 4 by 5. இங்க பண்ண ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா போடலாம் பரவாயில்ல. 1 by 5 plus 4 by 5 minus 4 by 5 square. Next one 7 by 5 square minus 7 by 5 cube, 10 by 5 cube minus 10 by 5 power 4 plus dot 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 up to infinity. நம்ம இதை எல்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா 5s minus s 4s by 5 which is equals to 1 minus 1 by 5 இல்லையா? இப்போ நீங்க இந்த 1 அப்படியே வச்சுக்கப்பா, வேற எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணாத. 4 by 5 ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கா? 4ல 1 போச்சுன்னா which is equals to 3 by 5. அதே போல இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு பாருங்க. 5 square 5 square will get 3 by 5 square. பாருங்க ஈவனா வருது பாருங்க. அடுத்து 10 minus 7 3 by 5 cube. அடுத்து அதே போல 3 by 5 power 4 and so on அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும். இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்க 1 மட்டும் விட்டுட்டு மீதி எல்லா டேர்ம்ஸ்லயும் பாருங்க. we'll see 3 is common. I can take 3 common. We have 1 by 5, 1 by 5 square, 1 by 5 cube, 1 by 5 power 4 and so on up to infinity. See, this is a GP. பாருங்க காமன் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 1 by 5. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் பாத்தீங்கன்னா A and காமன் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 1 by 5 சேமா இருக்கு. This is a GP. What is the sum of infinity formula? S infinity is equals to A divided by 1 minus R. Therefore 4s by 5 is equals to 1 plus 3 into A divided by 1 minus A is 1 by 5 by 1 minus 1 by 5 which is equals to 1 plus 3, 1 by 5. இது LCM பார்த்தீங்கன்னா 5 minus 4 by 5, taking reciprocal 5 by 4, 5 5 cancel, will get 1 plus 3 by 4.
So talking cross multiplying 4 plus 3 7, we'll get 7 by 4. So 4s by 5 is equals to 7 by 4. 4s by 5 is equals to 7 by 4. Therefore, your 4s is equals to இல்ல நீங்க s மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும். That is the value. அதுதான் நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது. S is equals to 7 by 4 cross multiplying 5 by 4, which is equals to 35 divided by 16. The answer is 35 by 16. பாத்தீங்களா? Once again, I repeat, very, very simple. Don't get confused. You make it in the form of AP or GP. The sum is given that 1 plus 4 by 5 plus 7 by 5 square, 10 by 5 cube. See, எல்லா இடத்துலயும் ஒரே மாதிரி இருக்கு denominatorல. இங்க மட்டும் 5 ன்னு ஒன்னு இல்ல. So that I am dividing by 5 on all the terms. Then s by 5 equals to 1 by 5 plus 1 by. ஒண்ணுமே பண்ண ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்றேன். ஈஸியா கட்டிச்சு பாருங்க. 1 minus 1 by 5, 4 by 5 minus 4 by 5 square. ஒண்ணு மட்டும் வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா LCM ஒரே மாதிரி வரும். 5 5 square, 5 by 2, 5 cube. So everything now will get the series in GP. Therefore, we have 1 by 5 plus 1 by 5 square plus 1 by 5 cube is a GP. The first term is 1 by 5 and our common ratio is also 1 by 5. Sum to infinity of a GP is formula A divided by 1 minus R. Substituting, we'll get the answer is S is equals to 35 by 16. Very simple, right? Easier இருக்கா? ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க. ஈஸி இல்ல கஷ்டம் சார், புரியல சார், ஏதாவது ஒன்று சொன்னா தான் நம்மளுக்கு புரியல தெரியும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஈஸியா தான். அடுத்தது பாருங்க, ஐஐடி அட்வான்ஸ்ல கூட இந்த மாதிரி ஒரு சம் கேட்டிருக்கான். நெக்ஸ்ட் சம் இதே சீரீஸ்ல பயன்படுத்தி நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க. If alpha comma beta, if alpha comma beta belongs to n, that is natural number. If alpha comma beta is belongs to n, if alpha comma beta is belongs to n, if alpha comma beta is belongs to n, 100 power alpha minus 199 beta is equals to 100 into 100 plus 99 into 101 plus 98 into 102 plus 97 into 103 plus dot 2. 1 into 199. 1 into 199. Then the value of alpha and beta is, if alpha comma beta is belongs to n, 100 minus 199 beta is equals to 100 100 100. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து SN ன்னு எடுத்துக்கலாம். So I take this as right hand is equals to இல்லையா எஸ். இந்த டேர்ம் சீரீஸ் வந்து எத்தனை வரைக்கும் போகுதுன்னு பார்க்கணும் இல்ல. இப்போ நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் சொல்ல முடியுமா யாருன்னா? 100ல ஸ்டார்ட் ஆகுது, 199ல முடியுது. அப்போ மொத்தம் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்கும் தம்பி? மொத்தம் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்கும்? 100 டேர்ம்ஸ் இருக்கு. ரைட், குட் தம்பி. இப்போ நான் இதுக்கு ஜெனரல் டேர்ம் கண்டு அதுக்கப்புறம் SN கண்டுபிடிச்சேன். TN 100 100 இல்ல 99 100. இப்போ இதை வந்து ஜெனரல் டேர்ம் கண்டுபிடிக்கும் போது எப்படி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு இது எடுக்கிறீங்க, ஒரு வேல்யூ n எடுக்கிறீங்க இல்ல 100 வச்சுங்க. இப்போ எப்படி பண்ணா 100 பேசிக்கா வச்சுங்க. 100 minus n into 100 plus n இல்லையா? ஓகே, 100 எப்படி போடலாம்? 100 plus 1 100 minus 1. அப்ப நான் எப்படி போடுவேன் இந்த இடத்துல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க இத n minus 1 into n plus 1. இப்ப பாருங்க, n-க்கு பதிலா நீ 1 போடுவேன். 1 minus 1 என்ன ஆயிடும்? 0. கரெக்டா? 1 plus, சாரி தப்பா போட்டேன். 100 பேஸ் பண்ணி தான் போகணும். 100 minus n into 100 plus 1. இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் எப்படி தெரியுமா தம்பி இருக்கு? 0 போட்டாதான் வரும். பாருங்க, n-க்கு பதிலா 0 போடுங்க, n plus
100. என்னுக்கு பதிலா 0 போடுங்க 100. என்னுக்கு பதிலா 1 போடுங்க 99. என்னுக்கு பதிலா 1 போடுங்க 101. It will comes. என்னுக்கு பதிலா லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து 99 போடுங்க 99 1 99 199. அப்போ எதுல ஸ்டார்ட் ஆகுது என்னன்னா 0ல இருந்து அப்ப டேர்ம்ஸ் எதுல முடியும் 99ல முடியும். 1ல ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் 100. அப்ப SN எப்படி சொல்றீங்கன்னா summation n is equals to 0 to 99 this TN. புரியுதுங்களா? So perfectly you have to form the nth term. The general term is always important. Without forming the general term, we cannot able to solve it. Please kindly note that you have to form the general term. General term எடுத்த பிறகு ஒவ்வொன்றையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். 0 போட்டா கரெக்டா வருது, 1 போட்டா இது வருது, தேர்ட் டேர்ம் வருது, கரெக்ட். இப்போ இந்த nth டேர்ம் எடுத்து போட்டீங்கன்னா summation n is equals to 0 to 99. இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு? a plus b a minus b. அப்போ இது எப்படி போடலாம்? 100 square minus n square. Is it right? You can split this into summation n is equals to 99 into 100 square minus summation n is equals to 0 to 99, which is equals to n square. If 100 square is constant, we can take 100 square common. N is equals to 0 to 99 into 1. வெறும் 1 தான் இருக்கும். Minus summation n is equals to 0 to 99 n square. இப்போ இதனுடைய வேல்யூ எப்படி பார்த்தீங்கன்னா 100 ஸ்கொயர் வெளியே வந்தாச்சு. இப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன தெரியுமா? 0 to 1. யாருன்னா சொல்ல முடியுமா அதனுடைய வேல்யூ என்னன்ட்டு? Can anyone? What is the value of this one? 0 to 1. அப்போ மொத்த டேர்ம்ஸ் எவ்வளவு தம்பி? நல்லா கவனிங்க. 100 டேர்ம்ஸ் 0ல இருந்து 99னா மொத்த டேர்ம்ஸ் 100. how many டேர்ம்ஸ் இருக்கோ அதுதான் அது. சமேஷன் வந்து 1ல இருந்து 7 இருந்தா 7 தான் வேல்யூ, 1ல இருந்து 100 இருந்தா 100 தான், 0ல இருந்து 99. 100 டேர்ம்ஸ் இருக்கனால that is we have the answer is 100. இதெல்லாம் படிச்சு சமேஷன் கான்ஸ்டன்ட் எதுல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது அது டோட்டல் இது. புரியுதுங்களா? 1ன்னு வந்தாலே இங்க 1ல ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க என்ன இருக்கோ அதுதான். 0ல ஸ்டார்ட் பண்றதுனால தான் நான் 100 போடுறேன். அடுத்தது மைனஸ். இது எப்படி போடலாம்னா 0 ஸ்கொயர் 1 ஸ்கொயர் பிளஸ் 2 ஸ்கொயர் அப் டு 99 ஸ்கொயர். 100 ஸ்கொயர் போடக்கூடாது, தப்பு. 99ல முடிஞ்சிடுது இல்லையா? 0 ஸ்கொயர் 1 ஸ்கொயர் அப் டு 99 ஸ்கொயர். we can write this as இங்க பாருங்க, இங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடு LHS என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, 100 ஆல்பா மைனஸ் 192. அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா 100 பவர் 3. இதுல இருந்தே தெரிஞ்சிடலாம் ஆல்பாவுடைய வேல்யூ 3. இப்போ மைனஸ் இது வந்து ஸ்கொயர்ல இருக்கு இல்லையா? அப்போ n இன்டூ n பிளஸ் 1 99 199 இன்டூ அதுக்கு அடுத்தது என்ன வரும் சொல்லுங்க? 2n பிளஸ் 1 2n 198 இல்லையா? 2n பிளஸ் 1 which is equals to, அதுதான் தப்பா போட்டேன், n இன்டூ n பிளஸ் 1 n பிளஸ் 1 199 divided by 6 divided by 6. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we have 100 whole cube minus 99 into 100 divided by 6 into 199. The left hand side given here is 100 power alpha minus 199 beta. இங்க 100க்கு மேல alpha இருக்கு, இங்க 3 இருக்கு. Therefore your alpha is 3. இங்க பீட்டாக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குன்னா we have பீட்டாக்கு முன்னாடி பாருங்க மைனஸ் தான் இங்க எல்லாமே, அதனால மைனஸ். பீட்டாக்கு முன்னாடி 199 இருக்கு. பீட்டாக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குன்னா 99 into 100 divided by 6. It will go 3ல வந்து 33 times போகும். இது வந்து 2 times 50. So 33 into 50 will get 1650. The answer is 1650. Please take down. புரியுதுங்களா? ஸோ எவ்வளோ மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்க. கொடுத்த அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட எக்ஸ்பிரஷன் எது அதிகமாக இருக்கோ அதுதான் எடுக்கணும். அதனுடைய ஜென்ரல் டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிறேன். அப்போ ஜென்ரல் டேர்ம் எப்படி சொல்றேன்னா 100 minus n into 100 plus n. ஸோ இது எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது? 0ல, நாட் 1. யூஸ்வலாக நம்ம போடுறது 1. இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 0. மொத்தம் 100 டேர்ம்ஸ், அதனால எதுல எண்ட் ஆகணும் 99. அப்போ சம் டு டேர்ம்ஸ் எப்படி போடலாம்னா n is equals to 0 to 99 into tn. அப்போ tn உடைய வேல்யூ 100 minus n 100 plus n 100 square minus n square. Separate into 2 summation n equal to 0 to 99 100 square minus 0 to 99 n square. இப்போ 1 மட்டும் தான் இருக்கும், 0 to 99. அப்போ totally we have 100 terms. We have to multiply that by 100. We'll get 100 cube minus 1 square up to 99 square using the sum of the square of the natural square natural numbers formula 99 into 100 by 199. எனக்கு ஃபார்முலா என்ன கொடுத்துருக்கு, கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 100 பவர் ஆல்பா 199 by பீட்டா. 100 பவர் ஆல்பானா 100 பவர் 3 இருக்கு, ஆல்பா equals to 3. 199 பக்கத்துல என்ன இருக்கு? 99 into 100 by 6. That is called your beta. Please take down. அடுத்த சம். Quick. The next one.
this one is quite interesting. பாருங்க இப்போ இந்த மாதிரி sums எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பாருங்க. Find the sum of 20 terms of series. Find the sum of 20 terms of series. Find the sum of 20 terms of series 1 by 1 into 3 into 5, 1 divided by 3 into 5 into 7, plus 1 divided by 5 into 7 into 9, plus dot, 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 and so on. எனக்கு தேவை up to 20 terms. இல்ல அதான question, up to 20 terms. So this is the question. Find the sum of 20 terms of a series. So இதுல general term யாரா சொல்ல முடியுமா? How to find out general term? யாரா மேல 1 தான் இருக்கு, அதனால பிரச்சனையே இல்லை, கீழே தான் போகணும். In terms of n 1 இருக்கு, 3 இருக்கு, 5 இருக்கு. இது வந்து எப்படி இருக்கு? odd numbers. நல்லா கவனிச்சுங்க, odd numbers. odd numbersனாலே 2n minus 1 இல்ல 2n plus 1 வரணும், அதான் odd number. நான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 2n minus 1 போடுறேன். அடுத்த நம்பர் என்ன வரும்? அடுத்த நம்பர் என்ன வரும்? 3 வரணும் இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? n பதிலா 1 போட்டீங்கன்னா 2 minus 1 1. அடுத்தது n பதிலா என்ன பண்ணுங்க? 2n plus 1. அவ்வளவுதான், கூட ஒண்ணு சேர்த்துக்கணும், அவ்வளவு 2n plus 1. அவன் 2 கூட 1 போட்டா 1 3 ஆயிடும். அடுத்தது என்ன பண்ண? 2n plus 3. அவ்வளவுதான், வேற விஷயமே கிடையாது. இல்ல 2n minus 1 ஈவன் நம்பர்னா இப்படிதான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். 2n minus 1 2n, சாரி ஆட் நம்பர்னா 2n plus 1 2n plus 3. சரிங்களா? இப்போ இதுதான் ஜெனரல் டேர்ம். இப்படியே இந்த ஜெனரல் டேர்ம் எடுத்து எப்படி பண்ண முடியும்? ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன ஐடியானா, மேக்ஸிமம் நம்பர் இருக்குல்ல, 1க்கு பதிலா இந்த 1 எப்படி தெரியுமா போலாம்? 2n plus 3 divided by minus 2n minus 1. இப்போ பண்ணி பாருங்க, இது ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பாருங்க. 2n 2n கேன்சல், 3 plus 1 4 வந்துடும் இல்ல? ஆனா இங்க 1 தான் இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? இதனுடைய வேல்யூ எப்படி 1 by 4. இந்த 1 எப்படி போடலாம்னா 1க்கு பதிலா டிவைடட் பை 4ன்னு போட்டுருவான். இதுதான் இந்த 1 உடைய வேல்யூ. இப்போ 4 வருதா? 4 4 கேன்சல். அப்ப இந்த 1க்கு பதிலா நான் என்ன பண்றேன்? 1 by 4 into இந்த வேல்யூ 2n plus 3 minus of 2n minus 1. இது அப்படியே திரும்பிய 2n minus 1 into 2n plus 1 into 2n plus 3. Instead of 1 நான் எப்படி பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. Second largest term is 2n plus 3. The smallest term is 2n minus 1. ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 4 கிடைக்குது. அந்த 4 வரக்கூடாது, அதனால 4 டிவைட் பண்றோம். இப்போ இதை ரெண்டு இதுவா பிரிச்சுக்கலாம். Tn is equals to 1 by 4 இல்ல? 1 by 4 first 2n plus 3 ங்கும்போது ரெண்டை கேன்சல் ஆகும். வெறும் என்ன இருக்குன்னா 2n minus 1 into 2n plus 1. Second 2n minus 1 cancel ஆகும், will get 2n plus 1 into 2n plus 3. பாருங்க, இப்போ இதான் உங்களுக்கு ஐடியாவே. இப்போ tn கொடுத்துதான் டைரக்டா சமேஷன் எதுவுமே போட தேவையில்ல. ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸுக்கும் நான் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறேன். பாருங்க, n is equals to மொத்தம் எத்தனை டேர்ம்? 0 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் 1 2 3 up to 20 டேர்ம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, n க்கு பதிலா 1 போடுறேன். 1 by 4 n க்கு பதிலா 1 போட்டா என்ன ஆயிடும்? 1 இல்ல 1 plus 3 which is equals to 1 by 3 minus 1 by 3 into 5 அப்பா 2 plus 3 which is equals to 5. 1 by 3 into 5. அப்போ இது வந்து we can write this as 1 by 1 into 3 minus 1 by 3 into 5. T2 1 by 4. அடுத்து நான் வர தெரியுமா? 1 into 3 by 5 minus 1 into 5 by 7. இப்பயும் ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருமே. 20th டேர்ம் போடும்போது 1 by 4 1 divided by 2n plus minus 1 2n minus 1 which is equals to 2n and 40 minus 1 which is equals to 39 into 2n plus 1 which is equals to 41 minus 1 by 41 into 43. இப்படிதான் கண்டினியூஸா இருக்கும். இதனுடைய சமேஷன் எஸ் அப் டு 20னா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும். T1 plus T2 plus T3 plus dot 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 to T20. அப்ப T1 உடைய வேல்யூ அது 1 by 4 is always common. இங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா 1 by 1 into 3 minus 1 by 3 by 5 plus 1 by 3.5 minus 1 by 5.7 plus dot 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 will get the last term 1 by 39.41 minus 1 divided by 41 into 43. எல்லாமே கேன்சல் ஆகும். இது வெறுமையா என்ன இருக்குன்னா we have 1 by 4 1 by 3 minus 1 by 41 into 43. So this is answer 1 by 4 1 by 3 into 41 minus 43. So we'll get 1 by 4
into 1 by 3 minus 1 divided by multiplying will get 1763. We have 1 by 4 into 1763 minus 1. Okay. Simplify பண்ணி போடுங்க. LCM 1763. Yeah, 8 plus 3 11 divisible ஆகாது. அப்ப LCM எடுத்து finish பண்ணுங்க பாருங்க. So with this we'll stop. You just complete at your home. 1 by 3 minus 1 by 763. So taking LCM finish of time இல்ல. உங்க அடுத்த problem போயிடலாம். Simplify that. The next problem. புரியுதாவா? இந்த மாதிரி தான் சில சமயங்கள்ல n equals to 1 n equals to 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி டயர் பண்ண நிறைய விஷயம் கேன்சல் ஆகும். அடுத்த சமம் போறாங்க அதே மாதிரி சில விஷயங்கள் போட போறோம். ஒரு சம் ரிப்பீட்டடா find the sum of 3 divided by find the sum of 3 divided by 1 square into 2 square plus 5 divided by 2 square into 3 square plus 7 divided by 3 square into 5 square 3 square into 4 square, sorry, 4 square plus dot 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 up to 10 terms, sir. Up to 10 terms. Okay. So இது 10 terms. இது எப்பொழுதுமே கொடுக்கப்பட்டதை 10 terms னு சொல்லிருக்காங்க இல்லையா? எனக்கு அதை வந்து S10 ன்றது 10 termsனால S10. முதல்ல n terms நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்க. அதுதான் மெயின். Tn is equals to பாருங்க 3 divided by 1 square 2 square. இங்க n உடைய வேல்யூ 1. அப்ப 1 square 2 square ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாமே. n plus 1. அப்ப கீழே டினாமினேட்டர் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. n ஸ்கொயர் பிளஸ் n பிளஸ் 1 the whole square. அப்போ 1 ஸ்கொயர் 2 ஸ்கொயர் மேல 3 வரணும். 3 வரணும் டெஃபினட்டா அது ஆட் நம்பர் தான் 2n plus 1. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க ஏற்கனவே படிச்சது தான். திரும்பி நான் ரீகால் பண்றேன். ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பர்னா ஈவன்னா 2n, ஆட் நம்பர்னா ஒன்று 2n minus 1 இருக்கணும், இல்லைன்னா 2n plus 1. அப்போ 2n plus 1 பார்த்தீங்கன்னா 3 5 7 எல்லாம் கரெக்டா வருது இல்ல? இப்போ என்ன பண்ணியாச்சு? ஜெனரல் டேர்ம் 2n plus 1 divided by n square plus 1. இந்த டேர்ம்ல கொண்டு வரணும். n square plus n plus 1 the whole square. இந்த 2n plus 1 இருக்கு இல்லையா? அதனுடைய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா n plus 1 the whole square minus n square. எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பாருங்க. n square plus 2n plus 1 minus of n square. கேன்சல் பண்ணா மறுபடியும் அந்த 2n plus 1. Instead of 2n plus 1 I can write this as n plus 1 the whole square. கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு எல்லாம் சூட் ஆகிற மாதிரி தான் கொடுப்பான், இல்லைன்னா கொடுக்க மாட்டான். n square into n plus 1 the whole square. ஏன் தெரியுமா? இப்போ ரெண்டு ஜஸ்ட் செப்பரேட் பண்ணி வச்சு கேன்சல் ஆகிடும் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் n plus 1 ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் 1 by n ஸ்கொயர். அடுத்து n ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் 1 by n plus 1 ஸ்கொயர். அப்போ திஸ் இஸ் கால்ட் யுவர் Tn. எனக்கு வந்து S10 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது T1 plus T2 plus dot 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 up to Tn வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ஒவ்வொரு டேர்மையும் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாமே. ஃபர்ஸ்ட் 2 டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிச்சா அதர் 2 டேர்ம்ஸ் ஈஸி. ஃபர்ஸ்ட் T1 1 by 1 minus 1 by 2 square. அப்போ 1 by 1 square போட்டுங்க. T2 1 by 2 square 1 by 3 square and so on. T10 which is equals to 1 by T10 another which is equals to 10 square minus 1 by 11 square. அப்போ இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும் பொழுது S10 is equals to 1 by 1 square minus 1 by 2 square plus 1 by 2 square minus 1 by 3 square and so on plus 1 by 10 square minus 1 by 11 square. எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடும் எக்ஸெப்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டேர்ம் மாதிரி 1 by 1 minus 1 by 11 square which is equals to 121. Take LCM 121. 121 minus 1 which is equals to 120 divided by 121. That is the answer. The answer is 1 minus 1 by 121 which is equals to 120 by 121. That is the answer. Please take note. புரியுதாப்பா? I am asking you only peoples of our country, our இது கிளாஸ்ல தான் கேக்குறாங்க. வேற வெளிநாட்டுல எல்லாம் போல.
So now please respond. Last problem. Okay. The last one. With this, we'll stop today. So this is somewhat typical and different problem. So அதுக்காக தான் அந்த போட்டு இதோட நம்ம இந்த சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸையும் முடிக்க போறோம். Please listen. Find the sum of the series 1 plus. Find the sum of the series 1 plus 3 plus 7 plus 13 plus 21 plus dot 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 up to n terms. Okay. 1 plus 3 plus 7 plus 13 plus 21 plus dot 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 up to n terms. Okay. Now listen carefully. You have to be listen carefully here. Here it is given that 1 to up to n terms. சரிங்களா? S is equal. இது எப்படி பண்ணலாம்னா n terms அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது first term, second term, third term, fourth term. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா nth term வரும். அதை வந்து நான் ஜெனரல் டேர்மா நான் சொல்லும் பொழுது we can write this as nth term வரைக்கும் போல nth termக்கு முந்தின term என்ன இருக்குன்னா tn minus 1. அதுக்கு அடுத்த term தான் nth term. நான் இன்னொரு இதை வந்து s ன்னு எடுத்துக்கிறேன். s ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அடுத்தது இன்னொரு s எடுக்கிறேன். இதுவரை nth term வரைக்கும் எடுத்தீங்க இல்லையா? nth term n minus 1. இப்போ இன்னொரு டேர்ம் எடுக்கிறேன். இப்போ எப்படி எடுக்கிறேன்னா இந்த டேர்ம் வந்து n minus 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் 3ல இருந்து 1 plus 3 plus 7 plus dot 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 2. இங்க தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது tn minus 1 plus tn. நான் செகண்ட் ஸ்டெப்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் டேர்மா வச்சுக்கிறேன். அதே இதுதான் நான் ஸ்டெப் தான். இப்போ என்ன பண்றேன் 1 plus 3 plus இதுன்னு சப்ட்ராக்ட் பண்றேன். இப்போ நான் இது ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. s minus s becomes 0. 1 இது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் நான் எடுக்கல, செகண்ட் டேர்ம்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். இப்போ இதுக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். அப்ப சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 1 3 minus 1 which becomes what 2. அடுத்து 7 minus 3 which becomes 4. 13 minus 7 which becomes 6 becomes 8 plus dot 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 up to tn. Up to tn. கரெக்ட்டுங்களா? சோ அப்ப இந்த tn என்ற வேர்ட் வந்து இப்ப பாருங்க ஒரு டேர்ம் குறைஞ்சிரும். இது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், செகண்ட் டேர்ம், தேர்ட் டேர்ம், ஃபோர்த் டேர்ம் அப்படின்னும் போது which is equals to up to this terms வரைக்கும் இருக்கும். இப்போ tn வரைக்கும். இதுல என்ன பண்றோம் 0 is equals to 1. இதை மட்டும் வச்சிருங்க. இதுல எல்லாத்துலயும் பாருங்க 2 4 6 8 எல்லாமே இருக்கா? என்ன இருக்கு 2 4 6 8. அப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 2 காமன் எடுத்துட்டா 1 plus 2 plus 3 plus dot dot dot. இப்போ ஒரு டேர்ம் குறைஞ்சிரும். ஏன் தெரியுமா? 1 வெளியே போயிடுச்சுல. அப்போ nth டேர்ம் வராது. n minus 1 terms. You have to be very careful. அதுல n தப்பா போயிடும். ஏன்னா 1ன்றது இதோட சேர்த்து தான் n terms. அதுல ஒரு டேர்ம் வெளியே போயிடுச்சுன்னா n minus 1 term. அப்போ 0 is equals to 1 plus 2 into இது ஃபார்முலா தெரியும். n ன்னு சொன்னா n into n plus 1 by 2. இங்க n என்ன மாறிடுச்சு? அப்போ n minus 1 into n plus 1 n divided by 2. 2 2 cancel. அப்போ 0 is equals to 1 plus என்ன போடலாம்னா n into n square minus n. We have n square minus n plus 1 equal to 0. n square minus n which is equals to இல்லையா nth term. இந்த tn n minus 1 terms வரைக்கும் வரும். இந்த n இருக்கு சாரி இந்த ஸ்டெப்லயே போட்டுங்க. இந்த tn எப்படிங்க வந்தா பிளஸ் tn மாறி. அதுதான் நான் விட்டுட்டேன். tn n minus 1 term வரைக்கும் தான் இருக்கும். அப்போ இந்த tn எந்த சைடு வந்துச்சுன்னா ஆகிடும் பிளஸ் tn இல்லையா? ஒரு ஸ்டெப் போட போடும் tn minus 1 plus tn. அந்த tn இந்த சைடு வந்துச்சு வச்சுங்க மைனஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்றோம் இல்லையா? மைனஸ் தான் வரும். மைனஸ் tn. Okay, so we have tn minus 1 tn ஆமா we have minus tn. So but tn is equals to correct அப்ப n square minus n plus 1. இதுதான் tn உடைய வேல்யூ. எனக்கு தேவை up to என்னதுபா s10 up to 10 terms வேணும். n is equals to n terms இது up to n terms தான். நான் அப்ப என்ன பண்ணணும்னா sn is equals to summation tn. We have summation n square minus summation n plus summation 1. ஏன் இதுக்கு எதுவுமே போடலன்னா up to n 1 to n 1 to n 1 to n. இது எல்லாத்துக்கும் ஃபார்முலா தெரியும். n ஸ்கொயர்னா n into n plus 1 2n plus 1 by 6
minus summation n na n into n plus 1 divided by 2 plus summation 1 na வெறும் n தான். எதுல இருந்து இது வரைக்கும் 10 வரைக்கும்னா 10, 5 வரைக்கும்னா 5, ஏற்கனவே சொன்னேன். 100 வரைக்கும்னா 100, இது n வரைக்கும்னா n. சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டீங்கன்னா will get the answer. Okay, please take down. So this is called, இதுக்கு பேர் என்ன, the differences of the sum. பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் எடுக்காம அடுத்த டேர்ம்ல இருந்து எடுத்துக்கிறேன் tn minus 1. இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது whether it forms an sum of the squares வரலாம், sum of the cubes வரலாம், the AP chip, இது கூட AP தான். நீங்க அப்படி கூட எடுத்து போடலாம். 2 plus 4 plus 6 plus 8 ன்றது AP. n terms போல n minus 1 term. A வந்து 2, D வந்து 2. எடுத்து போட்டாலும் will get that. Please take down. So last one problem போலாமா, போதுமா? உங்களுடைய choice, it's your choice. If you want, I'll put one more problem, otherwise I'll leave you. You want me to do the next problem? I'm asking you only, pa. தம்பிங்களா, girls, சொல்லுங்க, குயிக்கா சொல்லுங்கம்மா, டைம் ஆகுது. Emmanuel, Akshaya, Subharakshini. போடலாம் சார். Right, last one. Thank you very much. If log A, quick. If log A, simple problem now. If log A plus log A square by B plus log A cube by B square plus dot 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 to n terms is equals to n by 2 into P log A plus P log A plus Q log B, then what is the value of PQ? Then what is the value of PQ? அதான் கொஸ்டினே. பாருங்க, இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் கொடுத்துறா n by 2 into P log A. அதை அப்படியே வச்சுங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துங்க. Let us consider the left hand side. This is in form of log A. We know the log rule. Log m plus log n means log mn. So when in this in addition, we can multiply this A into A square by B into A cube by B square into dot 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 to up to n term. Yeah, up to n terms. So up to n term வரைக்கும் இருக்குது. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா we'll get log. In the numerator we have A. 1 ல start ஆகும். 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 up to n terms. அதனால n ன்னு போடுறோம். up to n divided by n terms. கீழே பார்க்கும்போது பியும் அதே மாதிரி 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, 2, பட் ஒரு டைம் முன்னாடியே குறைஞ்சிடுது இல்லையா? இது அடுத்த ஸ்டெப்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதனால இங்க n minus 1 terms போடணும். இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் sum of the square of the natural numbers formula log of a power n into n plus 1 by 2. So கீழே b power n minus 1 தான் term, n minus 1. இது வந்து n minus 1 plus 1 வந்து வெறும் n தான், n divided by 2. அப்போ log of a power n into n plus 1 by 2 minus, இப்போ வந்து log m by log n rule. அப்போ இது எப்படி போடலாம்னா log of a power n into n plus 1 by 2 minus log of b power n into n minus 1 by 2. இதான் ஆன்சர். Using the power rule, n into n plus 1 by 2 into log a minus n into n minus 1 by 2 into log b. இல்லையா? இதுல n by 2 காமனா வெளியே எடுத்தீங்கன்னா we'll get n plus 1 into log a minus n minus 1 into log b. இப்போ பாருங்க, compare with the right hand side, n by 2 into p log a plus q log b. p க்கு பதிலா we have n plus 1.
Qக்கு பதிலா அங்க பிளஸ் இருக்கு, இங்க மைனஸ் இருக்கு. அதனால மைனஸ் ஆஃப் n minus 1. You have to remember that. ஓகே, மறந்துட போறீங்க. பிளஸ் மைனஸ் இருந்தா மாறி தான் இருக்கணும். மைனஸ் n minus 1. எனக்கு என்ன வேணும்னா PQ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ n plus 1 into n minus 1 minus of n minus 1 இல்லையா? minus of n plus 1 into n minus 1 n square minus 1. அப்போ therefore the answer is 1 minus n square. With this we'll stop. We'll continue in the next class. Okay, so thank you very much for your permission to solve this problem. Maybe this type will come. நல்லா கவனிச்சுங்க, எந்த சம்மோ ரிப்பீட்டே ஆகாது. So my dear boys and girls, brothers and sisters, very important instruction I'll give you for exclusively for as a JE aspirants. You must know that no question will be repeated. நீ previous year question paperல பாத்தீனா only the concepts use பண்ணிக்கலாம். அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சல ப்ராப்ளம் போட்டுலாமே, பிரச்சனை இல்லையே. The same problem will not repeat. நான் போடுற ப்ராப்ளம் எல்லாம் அப்படியே வரும், நம்பர்ஸ் வரும். ஏதாவது ஒண்ணு சின்னது மாறி இருக்கு, புரியுதுங்களா? ஒரு சின்ன இடத்துல மாத்திருப்பான், புரியுதுங்களா? சின்ன இடத்துல ஒரு ட்ரிக் கொடுத்துருப்பான், அவ்வளவுதான். அதனால வராது, அப்படியே the concept is same. The numbers may be change ஆகும், அதே தான் வரணும்னு சொல்ல முடியாது. எப்படி நீங்க பிளஸ் டூல மனப்பாடம் பண்ணி அதை அப்படியே போட்டுடலாமா, அது மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது. அதுதான் வித்தியாசம். சரிங்களா? Please keep it in your mind. With this we'll stop. We'll continue the next class. In the next class I told you what is the so cracking centum, cracking the centum, la busting the centum. புரியுதுங்களா? அந்த சென்டம் விடக்கூடாது. எத்தனை பேர் நாளைக்கு அட்டென்ட் பண்றீங்களோ அவன் எல்லாமே அதிர்ஷ்டக்காரன், எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். lots of students are really அதை வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அச்சீவும் பண்ணியிருக்கிறாங்க. So with this we'll stop. ப்ரேயரோட வாங்க, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது கம் வித் த ப்ரேயர்ஸ். அதனால நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். வில் டிஸ்கஸ் மோர் ஆன் தட் டே. ஓகேவா? எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் யுவர் போர்ட் எக்ஸாமினேஷன். ஐ ப்ரே அண்ட் கம். நம்ம பண்ணலாம் நெக்ஸ்டா. ஓகே, ஸோ வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். வில் கண்டினியூ த நெக்ஸ்ட். தேங்க்யூ வெரி மச். பாய். தேங்க்யூ சார். ஓகே, குட் நைட். அப்புறம் எல்லாரும் வர சொல்லுங்கப்பா, கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம், பாய்ஸ் கேர்ள்ஸும் அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க யாருன்னா உங்களுக்கு டச் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் டெல் தம் to join on Saturday. Okay, ஓகேவா? கரெக்டா டைம்க்கு ஆன் டைம்க்கு வந்துரும். ஒரு 2 to 3 minutes அவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணுவோம். ஒரு 5 minutes கூட வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். வந்தாங்கன்னா எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, கம் ப்ரிப்பேர்ட் ப்ளீஸ். தேங்க்யூ பா. தேங்க்யூ சார். Thank you, sir.